Ladies and gentlemen, we're about to begin our closing plenary event. We have the kind presence of our chief guest, Honorable Minister, Mr. Muhammad Tajul Islam MP, Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives, Government of the People's Republic of Bangladesh. Thank you very much, sir, for being here with us. We also have our guest of honor, Honorable State Minister for Information and Communication Technology Division of the Government of the People's Republic of Bangladesh, Mr. Zunaid Ahmed Palok MP. Thank you very much, sir, for giving your time here today. We also have our guest of honor, Mr. Mohammad Siddiqur Rahman, former President of BGMEA, Mr. Fazle Shamim Ehsan, Vice President of BKMEA and founder of Fotullah Apparels, and Mr. Tuomo Putiainen, Country Director of International Labour Organization. Ladies and gentlemen, please welcome our honored speaker to take their position on stage. Requesting our chief guest, our guest of honor, to please come to the stage to take their seats. Thank you very much for taking your seats. Now I would like to request our first speaker of the session, our guest, Mr. Tuomo Putiainen, Country Director of International Labour Organization, to give his welcome speech. Thank you, and it's truly an honor to be here today. And first I wish to, of course, recognize the Honorable Dais, Mr. Tajul Islam MP, the Honorable Minister of Local Government and Rural Development, Mr. Sunat Ahmed Palak, MP, Honorable Minister of Information and Communication Technology, and of course Mr. Siddiq Rahman, former President of BGMEA, and Mr. Fasli Shamim Ehsan, PKMEA. Honorable guest of honors, representatives, everybody here today, I want to start by expressing my gratitude to the Bangladesh government, the employers, and the private sector, and all of you here today for developing and investing so much in creating an increasingly equitable and sustainable Bangladesh. Over the years, we have been privileged, not only as ILO, but also the UN system, to work with many of you and participated in various initiatives in promoting what we at the ILO call decent, enumerative, and productive work. I am personally awed by the transformations that have occurred in the industry, and also the forwards-looking resolve, particularly in the garment sector and beyond, that the business community has spearheaded in developing the country. I want to thank the organizers of the Sustainable Apparel Forum, Mr. Vostafis and his team, for pulling together and bringing together all the key players for strengthening the collaboration in this forum to advance the Bangladesh apparel sector and also to reflect on joint priorities going forward. Today and yesterday, several distinguished speakers, panelists, and most importantly, you, the participants, have been sharing interesting views on pressing issues. These discussions are here to reflect on challenges and opportunities related to the industry, but also the transitions of Bangladesh to the LDC status to a middle-income country after 2026, and also meeting the SDG goals. If there is right time, now is the right time to have a shared vision and jointly put together strategic approach to build sustainable investment and trade, such that produces the right outcomes for the people and the planet, for the environment
and the workers, while maintaining positive economic growth and business competitiveness. We appreciate the support and the partnership and the commitment for the work that we have done together, particularly in translating international labor standards and fundamental principles and rights at work, as well as the efforts on promoting quality and skilled employment for women and men in the RMG sector, but also beyond. So, how can we ensure that going forward, the businesses in Bangladesh and their partners continue to make positive contributions to decent work? We at the ILO believe that it can be done. It can be done through various means, and one of them is strengthened governance and dialogue. As you know, we at the ILO promote social dialogue as a tool for better and stronger collaboration among the government, the employers, and the workers. This at the national level, this as a sectorial level, and this at the enterprise level, where trade unions, participation committees, factory officials all contribute to a common knowledge sharing and problem solving. It is at the factory and the enterprise level where decent work needs to happen, with a common understanding and purpose. We also believe that the quality and effectiveness of governance and enforcement institutions matter. They matter a lot in relation to building safety, they matter a lot in relation to fire safety, and they matter a lot in terms of occupational safety and health. They matter a lot when there are disputes and grievances, and they matter a lot when workers seek justice on issues that are big or small. This is why strengthening the government institutions, including the Labour Inspectorate, actually matters, because it allows to make workplaces safer, and it allows to having various ways of solving disputes, and it allows to have modern and effective labour courts. Secondly, what matters, and we have seen this very much here even today, is that the employers and the private sector continue to lead in these transformations, that they continue to maintain the commitments to have social compliance and betterment of working conditions. This is why we are working so closely as ILO with the private sector and the industries and the representatives of PGMEA and PKMEA here today. And this is why we are so proud to have the ILO IFC Better Work program that in a very practice way, in a very tangible way, is working to this direction and this effect. The results that we have achieved, we have all achieved together. They are not ILO's results, they are your results. So these continuing positive and forward-looking changes will be perhaps the best recipe going forward to address the issues of due diligence and expectations on the businesses that we have heard here today. I believe that while there are these increasing expectations on the business community, Bangladesh is very well positioned to indeed take advantage of them. Driving decent work together is possible because you already have done it and because you are already doing it. And let me give an example of that. Maybe the best and the most wonderful example is the establishment of the employment injury scheme in the RMG sector. This initiative was launched last year, and currently it is being rolled out in the industry. What is this initiative? Well, it is an initiative to modernize accident protection and compensation for all workers. It is something that has been developed by the government, by the employers, and by the workers together to really, in a tangible and real way, increase compensation of workers when accidents happen. And sometimes, we all know,
accidents do happen. So I believe that while there are challenges and decent work deficits, with the progress made, Bangladesh is ready and in a good position to showcase preparedness to become an LDC graduating country with strong, responsive government institutions, with sustainable industries, and with respect to fundamental labor rights and space for employers and workers to dialogue and obtain positive outcomes for all. With that, in closing, the ILO will continue to partner with the government, employers and workers to continue to build that resilient, productive Bangladesh that is predicated on decent work. So thank you very much, and I look forward to the continuing collaboration with all. Dhonnobad. Thank you very much, Mr. Tuomo Putiainen. Now I would like to request Mr. Fazle Shamim Ehsan, Vice President of BKMEA and founder of Fotullah Apparels, to give his speech. Thank you. Today's chief guest, Honorable Minister of LGRD. Today's special guest, Honorable Minister for ICT Department, Mr. Siddiqur Rahman, ex-President BGMEA, and my friend Tuomo Putiainen, Country Director ILO, distinguished guest, friends from media. Very good evening. Shubha Bikal. Assalamu alaikum. Actually, in closing plenary, there is not much thing to say, right? Only the thanks to Mustafiz for making such a nice event. And I don't want to take your time because for the whole day you are here. I'm sure that you are not bored, but you are exhausted because from the morning it's already almost 6 o'clock. So as you are here, but the one thing I would like to say that sustainable is a nice word. It's a buzzword for last couple of years we are talking about. As you mentioned correctly, what was before was the benchmark to reach, now is the normal thing. Like the compliance issues, now is mandatory, but once upon a time it was the benchmark for us to reach. So the benchmark is always changing, I know, but for the colleagues from the brands, I would like to request the manufacturing plant sustainable is very good, but the the ecosystem should be sustainable. It's not only the manufacturing plant, not only the product, the price should be sustainable also, because otherwise, you see, last couple of years, we are really facing this type of problem for the pricing and the requirement. There should be some kind of, what you can say, consensus, right? Yeah, right, Mustafiz bhai. Your consensus for the requirement of our compliance and the ecological standard, because we have seen so many initiatives coming for the good things, but we are becoming afraid that it might become again like the compliance issues, that one buyer will come and say, you keep your fire in 5 feet, fire extinguisher, another buyer will come and say, no, you keep it 4.5 feet. So we don't want it. We want a consensus of among all the initiative, and that's why I again thanks to Mustafiz of Bangladesh Apparel Exchange to organizing such event. I think through this we will become, we can come to a point where we can start and where we can go. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Fazle Shamim Ehsan. Now I would like to request Mr. Mohammad Siddiqur Rahman, former president of BGMEA, to please come up and say a few words on this occasion. Bismillahirrahmanirrahim. Sustainable Apparel Forum 2023 এটা অর্গানাইজ করার জন্য আমি মুস্তাফিজ সাহেবকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আজকের এই ক্লোজিং সেরিমনির প্রধান অতিথি জনাব তাজুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, মাননীয় মন্ত্রী, এবং আমাদের মঞ্চে আরও উপবিষ্ট আছেন জুনায়েদ আহমেদ পলক, আইসিডি মিনিস্টার,
প্রতিমন্ত্রী আইসিটি মিনিস্ট্রি, আরও উপস্থিত আছেন বিকেএমই এর ভাইস প্রেসিডেন্ট এসান এবং টুমো, আমাদের দীর্ঘদিনের ফ্রেন্ড, আইএলও ডাইরেক্টর, কান্ট্রি ডাইরেক্টর। আমাদের স্বাধীনতার মাস, আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি যে যার জন্ম না হলে হয়তো আমরা বাংলাদেশ পেতাম না, আমরা স্বাধীন হতে পারতাম না, এবং আজকে এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলার সুযোগও হয়তো পেতাম না। তাকেই আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তিনি আমাদেরকে একটি স্বাধীন দেশ উপহার দিয়েছিলেন এবং তারই সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী এবং বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি তারই যে ভীষণ ছিল, বঙ্গবন্ধুর যে ভীষণ ছিল বাংলাদেশের জাতির মুক্তি এবং অর্থনৈতিক মুক্তি, সেই অর্থনৈতিক বাংলাদেশকে মুক্তি করে গিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, এবং অর্থনৈতিক মুক্তির পথে এখন আমাদেরকে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে গেছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এবং তিনি সব সময় এই গার্মেন্টস খাতকে প্রাধান্য দিয়েছেন, যেটা আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে আমরা যখন তাজরিন বা রানা প্লাজার মতো প্রবলেমগুলো ফেস করি, এরপরে যত রকমের সহায়তা করা দরকার তিনি কিন্তু করেছেন। রানা প্লাজা ধ্বংসের পরে আমরা যখন টেরও পাই নাই, তখনই কিন্তু আর্মিকে ডিপ্লয় করে দিয়ে উনি আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। আমি বলবো এই গার্মেন্টস সেক্টরকে আজকে এগিয়ে এখানে নিয়ে আসার জন্য তার অবদান অনস্বীকার্য। এটা শুধু আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করেছেন বলেই বলবো না, যেটা ফ্যাক্ট সেটা বলতেই হবে, স্বীকার করতে হবে। আমাদের দেশে অনেকেই বলে যে আমরা বায়ারদের চাপে পড়ে এই কাজগুলো করেছি। যে সাস্টেনেবিলিটির কথা আজকে সারাদিন ভরে আপনারা শুনেছেন বিভিন্ন প্ল্যানারি সেশনে, সেই কথা না বলে আমি বলবো যে এগুলোর পেছনে যিনি আমাদেরকে উৎসাহ জুগিয়েছেন, গত কয়েকদিন আগেও একটা বক্তৃতায় আপনি শুনেছেন যে উনি ব্যবসায়ীদেরকে কিভাবে মূল্যায়ন করেন এবং কিভাবে তাদেরকে উৎসাহিত করেন এবং সব সময় আমাদেরকে সহায়তা করেন। এজন্য আমি আন্তরিকভাবে আবারও ওনাকে ধন্যবাদ জানাইতে চাই। সেই জন্য যখন কোভিড আসলো, কোভিড আসার পরে যখন আমাদের মার্চ মাসে আমরা ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দিলাম, আমরা তখন বুঝতে পারছিলাম না, দিশেহারা, তখন আমাদের দেশে কিন্তু কোভিড আসেনি। তারপরেও ফ্যাক্টরিগুলো সহ সমস্ত বাংলাদেশকে বন্ধ করে দিলেন। আমরা 24শে এপ্রিল, আমার মনে আছে, আমি এবং আমার আগে যে সভাপতি ছিলেন বিজেএমইর শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন, আমরা দুইজন ওনার বাসায় যাই, ওনার সাথে কথা বলি, এবং সেখানে আরও উপস্থিত ছিলেন অনেকে। আমরা রিস্ক নিয়েছিলাম, বলেছিলাম যে আমাদের ফ্যাক্টরিগুলো খুলতে দিন, আমরা আমাদের ফ্যাক্টরিগুলোর দায়িত্ব আমরা নিব। এবং আপনারা দেখেছেন, লক্ষ্য করেছেন যে গার্মেন্টস খাত না, কোনো ইন্ডাস্ট্রি খাতে, শুধুমাত্র গার্মেন্টস না, সব ইন্ডাস্ট্রিতে কোনো জায়গায় কিন্তু আমরা শুনিনি যে কোনো শ্রমিক ভাই বোনেরা মৃত্যুবরণ করেছেন কোভিডের জন্য। হয়তোবা কোথাও কোনো অফিসিয়াল, হাই অফিসিয়াল এরা মারা যেতে পারেন, কিন্তু আমি যতটুকু জানি বা যতটুকু খোঁজ রাখি, তাতে আমাদের কোনো লোক কিন্তু মারা যায়নি। এবং এখানে আরও ধন্যবাদ দিতে হয় আমাদের শ্রমিক ভাই বোনদেরকে, যারা আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিগুলো খোলা রাখার পরে এই কোভিডের ভয়ের মধ্যেও কিন্তু তারা রেগুলার ফ্যাক্টরিগুলো চালাতে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। সেই জন্য আমি আমাদের শ্রমিক ভাই বোনদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আপনারা সবাই জানেন যে আমরা অনেক দূরে এগিয়েছি। রানা প্লাজার পরে আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো আজকে প্রায় গ্রিন ফ্যাক্টরি 192টি, এবং পাইপলাইনে আরও অন্ততপক্ষে 200-র উপরে আছে ফ্যাক্টরি যারা গ্রিন করতে চাচ্ছেন। কিন্তু বায়াররা কি আমাদেরকে সেই প্রাইস দিচ্ছেন এই গ্রিন ফ্যাক্টরি করার জন্য? আমরা এই যে কোভিডের মধ্যে তাদেরকে অন টাইম শিপমেন্ট দিলাম, সব কিছু করি, কিন্তু আমরা কি পাই? এই সাস্টেনেবল প্রাইসিংয়ের কথাটা কিন্তু কেউ বলে না। আমরা আশা করব যে সাস্টেনেবল প্রাইসের কথাটাও একটু বায়াররা যদি মনে রাখে তাহলে ভালো হবে এই দেশের ইন্ডাস্ট্রি। আমরা শুধু গার্মেন্টস খাতকে মনে করি যে গার্মেন্টস খাত আমরা অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছি,
কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু সাস্টেনেবল আপনার ফার্মাসিউটিক্যালসও আছে, যেগুলো FDA অ্যাপ্রুভ। আমাদের এখানে চা শিল্প, আমাদের এখানে চামড়া শিল্পের অনেক ভালো ফ্যাক্টরি আছে, যারা বিদেশে রপ্তানি করে রেগুলার। আমাদের এখানে গ্রিন ফিল্ড একটা বাংলাদেশ, যেখানে আপনারা দেখেছেন এই মাত্র কয়েকদিন আগে FBCCI একটি সামিট করেছে, সেখানে প্রায় 100টি দেশের উপরে লোক এসেছে এবং তাদেরকে দেখেছি তাদের কত আন্তরিকতা এবং ইচ্ছা বাংলাদেশে ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য। সেটা কিসের জন্য? শুধুমাত্র কি বাংলাদেশের জন্য তা না, বাংলাদেশে সাস্টেনেবল ইন্ডাস্ট্রি করা যায় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 100টা ইপিজেড করে দিয়েছেন আমাদেরকে, ইকোনমিক জোন করে দিয়েছেন। সেই ইকোনমিক জোনে বিদেশিরা যদি ইনভেস্ট করে তাহলে তারা তাদের লাভের অংশ তারা কিন্তু ফেরত নিয়ে যেতে পারেন। সেই যে সুযোগ সুবিধা এবং তাদের এখানে ইন্ডাস্ট্রি করার জন্য যে সুযোগ সুবিধা আমরা দিচ্ছি, এই সুযোগ সুবিধা কিন্তু অন্য অন্য দেশ থেকে আমরা পাই না। অতএব আমি মনে করি যে আমাদের এখানে সাস্টেনেবিলিটি নিয়ে হোক, গ্রিন ফ্যাক্টরি নিয়ে হোক, আমরা রিসাইক্লিং হোক, যে কোনো জিনিসে আমরা কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীর মধ্যে যে কোনো দেশের ইন্ডাস্ট্রির সাথে তুলনা করা যায়। ইভেন আমরা মনে করি কোনো কোনো ক্ষেত্র বিশেষে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলো, বিশেষ করে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিগুলো অন্য অন্য দেশের থেকে অনেক ভালো। আমাদের কোয়ালিটি, অন টাইম শিপমেন্ট সব কিছু কিন্তু ভালো। সেই জায়গার মধ্যে আমরা একটা জিনিস পাচ্ছি না, সেটা হলো প্রাইসিং। কেন পাচ্ছি না? প্রাইস আমরা কম পাচ্ছি একটাই কারণ, সেটা হলো আমাদের লিড টাইম বেশি লাগে, আমাদের কোর র মেটেরিয়াল নাই, আমাদের ডিপসি পোর্ট নাই। সেই ডিপসি পোর্টের সুবিধাটাও কিন্তু আমরা কিছুটা ভোগ করছি এখন। আগে 9 মিটারের উপরে জাহাজ আসতে পারতো না, এখন কিন্তু 11 মিটার পর্যন্ত আসতে পারে। এবং আমরা আশা করি আগামী 2 বছরের মধ্যে মাতারবাড়ি যে আমাদের ডিপসি পোর্ট হতে যাচ্ছে, সেটা হয়তো অপারেশনে চলে আসবে, তখন আমাদের লিড টাইমটা অনেক কমে আসবে। আর একটা হলো যেটা বাংলাদেশকে ব্র্যান্ডিং করা দরকার। সেই বাংলাদেশ আমরা ব্র্যান্ডিং হচ্ছি, আমাদের গার্মেন্টস আমরা পাঠাচ্ছি, মানুষ জানে, বায়াররা আসে, কিন্তু দেশ বাংলাদেশ, মেড ইন বাংলাদেশ যখন দেখে তখন মনে করে যে এখানে সস্তা, কিন্তু লেবার কিন্তু সস্তা না। আমাদের দেশেও আমাদের লেবারদের এফিসিয়েন্সি অনুযায়ী তাদের বেতন এবং যার যেখানে যে দেশে যেরকম খরচ ঠিক সেই রকম কিন্তু স্যালারি। তা আমি মনে করি এই আমাদের এই আরএমজি খাত তথা আমাদের যে কোনো খাত, এগ্রিকালচার বলেন, অন্যান্য খাতে বলেন, অনেক দূর আমরা এগিয়ে যেতে পারবো যদি আমরা সবাই মিলে একত্রে কাজ করি। সেজন্য দরকার সরকারের সহযোগিতা। সরকার আমাদেরকে সহযোগিতা করছেন। এখন আন্তরিকভাবে ব্যবসায়ীদেরকেও সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে এবং আমি মনে করি ব্যবসায়ীরা যদি সৎভাবে সরকারের কাছে যে কোনো কিছু চায় সেটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছে। তো সেই জায়গায় আমি বলবো যে আমাদের সবাই মিলেমিশে একত্রে কাজ করলে আমরা অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবো। আমি এখানে বেশি সময় নষ্ট করতে চাই না। আমাদের পলক সাহেব এসেই বলেছেন ওনার একটা প্রোগ্রাম আছে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে, তো উনি তাড়াতাড়ি যেতে চাচ্ছেন। তো আমি আপনাদের সবাইকে সারাদিন ধৈর্য ধরে এই অনুষ্ঠানগুলো করার জন্য মুস্তাফিজকে ধন্যবাদ জানাই এবং আপনারা যারা দর্শক এখানে উপস্থিত আছেন, যারা এগুলো শুনেছেন, তারা এগুলো নিয়ে কাজ করবেন। এবং আরও আমি মনে করি যে মুস্তাফিজ যদি এগুলো সব কিছু একত্র করে সারাদিনে যে আলাপ আলোচনার মধ্যে যেগুলো পেয়েছে সেগুলো যদি সরকারের কাছে প্লেস করে, কোনো জায়গায় যদি কোনো কিছু করার থাকে তাহলে অবশ্যই সরকার সেটা করবেন এবং সেখানে আমাদেরও যদি কোনো সহযোগিতা লাগে অবশ্যই সহযোগিতা করব। আমি আবারও সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে, মুস্তাফিজকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। আসসালামু আলাইকুম। Thank you very much, Mr. Mohammad Siddiqur Rahman. Now, I would like to request our Honorable State Minister, Mr. Zunaid Ahmed Polok MP, Honorable State Minister for Information and Communication Technology Division of the Government of the People's Republic of Bangladesh, to please come up and say a few words on this occasion. Thank you very much, Azra, for your kind introduction. First of all, I would like to pay my deep respect to the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, in this month of independence, who gave us freedom and also laid down the foundation of a modern Sonar Bangla. Honorable Chief Guest of this closing ceremony, Mr. Tajul Islam MP, Honorable Minister for LGRD,
Mr. Muhammad Siddiqur Rahman, former BGMA President, Mr. Fazle Shamim Ehsan, BKMA Vice President and founder of Fotullah Apparels, and also Country Director of International Labor Organization ILO, distinguished guests, friends from media, good evening to you all. When I entered into this room and when Honorable Chief Guest came, the first thing he asked me, so you are looking very different in this dress, because many of you know that every day in daily office work and political programs, I always wear pajama, Punjabi and Mujib coat with sandals. But when Honorable Chief Guest saw me in this casual trouser, denim jeans, and also t-shirt with kids, he a little bit surprised. Let me explain why I have dressed like this for tonight. I don't want to give a long speech today because I have not that much knowledge in apparel sector. I am responsible for innovation, information, communication and technology, where we have some kind of connection with Sustainable Apparel Forum, where we can contribute in your agenda. So the main reason behind why I'm dressed like this today, my t-shirt, you can see, how is my t-shirt? What is your opinion? It's good? Is it good? Okay. Am I good looking with this t-shirt? Okay. So this is from Zara, very international renowned brand. You all know, and many of you are supplying your products to Zara. And I have bought this. Actually, who invited me here and who connected me with SAF, Mr. Farhad, the founder of Mainspring, we both actually organized Golden Jubilee Bangladesh concert initiated by ICT Division last year at Madison Square Garden in New York. So I actually bought this t-shirt last year from New York, but made in Bangladesh. So that is why I actually wear this t-shirt, and the trouser made of denim jeans I bought it from Dhaka, from Mohammadpur YOLO brand of Beximco. That is definitely manufactured and designed and made in Bangladesh. And the third one I would like to share with you, my shoes, my Kates. Actually, this pair of Kates, I bought it for my wife. And she wears these Kates in different programs. You can also check on my Facebook, then you can also find. So today I requested her to give this pair of shoes. And I took from her, because this Adidas Ultra 22, these skates made of ocean plastic recycled materials. So we all know that we have three sources who are the backbone of our economy. That is A square E, the simple three
major sources of our economy: agriculture, apparel, and expatriate workers' remittance. Now, after achieving and fulfilling, implementing Vision 2021, declared and envisioned by Honorable Prime Minister Sheikh Hasina back in 2008, over the last 14 years of time, under the proper guidance and leadership of our very young, dynamic leader, Honorable ICT Advisor to Honorable Prime Minister, Mr. Sajib Wazir Joy, we have developed our human resources who have basic IT knowledge. 2 million jobs we have created in IT and IT sector over the last 14 years of time. And then we have made high-speed internet available to the villagers, affordable to the low-income households and family members. And we have created awareness why people should use internet. And more than 2,000 government services we have made available online over the 52,000 websites in a single portal, and over the mobile application MyGov mobile app. Every month, 10 million people are getting digital services from physical 8,500 digital service delivery centers, and also from online portals and applications. We have tried to transform our services from inline to online. And then last is ICT industry promotion. If you talk about 14 years back, nearly only $30 million export earning we had. You'd be very happy to know that we have crossed $1.4 billion ICT export, and we have a target to reach $5 billion ICT export by 2025, and we would like to create 3 million jobs in this sector. So after achieving Vision 2021, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina declared her new vision to make smart Bangladesh, where we have identified 4 pillars: smart citizens, smart economy, smart government, and smart society. I'm really happy to know that today you have discussed how you could reduce carbon emission from your factories, and we're really proud that we have more than 190 LEED certified green factories in our country, Bangladesh, which is largest number in the world. And we are really proud of that. But still, according to the McKinsey report and also some other reports, I was reading and studying that Bangladesh has huge potential to produce more than $1 billion recycled materials based products. And especially for knitwear, you all know that cotton is not necessary anymore. There are so many sources of materials from where we can produce our garment products, and especially sportswear. So I would like to request all of you that after handling this COVID crisis under the prudent leadership of Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, unfortunately we have to face another global economical crisis. And I believe that if you could stand beside her, we'll be able to handle this global financial crisis, also this back-to-back 2 crises, we can handle if we work together and if we could take 3-pronged approach: government,
industry and academia. We need to work together to handle this crisis and also achieve this 2041 Smart Bangladesh vision. So last of all, I would like to offer you one research and innovation center where you can do some research. You can invite our local and global experts, researchers, inventors, and innovators to come and do some research, develop some innovative solution on IoT, data analytics, robotics, especially how you could develop recycled materials for your product manufacturing. I know that BGMEA has very renowned university, Bangladesh University, BGMEA University of Fashion and Technology. Under ICT division, we have introduced a new project, enhancing digital government and economy. Under that project, we have a plan to set up 10 research and innovation center in 10 different universities. I would love to establish one research and innovation center in your BGMEA University of Fashion and Technology. Maybe $1 million we can contribute, allocate for that research and innovation center so that you can invite and accommodate your teachers, students, entrepreneurs, innovators to do research on frontier technologies and also develop our future products. So with this, I would like to conclude by mentioning 3 different my favorite quotations. One from Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Bangabandhu said 50 years back, we have 2 valuable assets. One is our people, another is our soil. You see, after 50 years of time, still we are realizing how true that prediction was. Second, architect of digital Bangladesh, Sajib was a joy, who said, I quote, find your niches, find new technologies, find your own innovations. Don't imitate, innovate. And last of all, we would like to take collaborative approach. This is not the time to compete to each other, rather to collaborate to each other. Let me conclude my speech by mentioning one of my favorite quotations by Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. Maybe many of you have heard the old proverb, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. But Honorable Prime Minister Sheikh Hasina took a very innovative approach, how she managed during COVID, life and livelihood together. At the same approach, she said, if you want to go fast and far, innovate together. Let's work together, innovate together to make the world a better and safer place for our next generations. Be innovative and smart. Joy Bangla, Joy Bangabandhu. Thank you very much, Honorable State Minister, Mr. Zunaid Ahmed Polok MP. Your generosity is always appreciated. Now, I would like to request our chief guest, Mr. Mohammad Tazul Islam MP, Honorable Minister, Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives of the Government of the People's Republic of Bangladesh, to please come up and say a few words on this occasion. Ladies and gentlemen, Honorable Minister. Honorable State Minister, Mr. Zunaid Ahmed Polok, guest of honor of this occasion, Mr. Siddiqui, former President of the BGMEA, and other 2 special guests on dais, dear audience,
distinguished foreign dignitaries, dear journalists, I express my thanks to invite me. In my starting of this piece, I want to remember with humble respect with the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, as he is the dream country of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. He has a dream to eradicate the poverty and at the same time to scale up the country in the level of the developed country. But misfortunately, he did not been sustained and he was assassinated in the year 1975. But after that, the country did not get the chance to work in actually his directive role. In any way, about the garments industry, as I know, the garments industry, this sector have been started its journey 4 decades before. But by this time, garment sector, garments industry in Bangladesh has achieved a status and able to attack the sentiment of the global community that Bangladesh should be sustainable destination for the supplying or the collecting of the apparels and all apparel business communities. They are giving their attention about the Bangladesh as because by this time, our private sector, those who have invested in the garment sector for mitigation of all the problems of the garment sector and other, as because we have a goal to lift the country in the level of the developed country. So for lifting up to that level, actually we are the country, compared to many other countries, it is a very teeny size in terms of our territory. But we have a huge people. Density of the population is very high. So in one side, we have a high ambition and the people's aspiration has to be fulfilled. So how could do? This is one of the big options we have taken because our private sector have come up, all the entrepreneurs. And governments feel to go support them. Now, how could they support? They need all the logistic, that is communication system and electricity, energy, and law and order has to be ensured. So for doing all these things, government has given its full support from the side of the government. And in collaboration of private sector and government's initiative, nowadays, as Mr. Junabed Pollock pointed out that 170 lead certified factory is owned by Bangladesh. So it is, and so far I know, 500 factory already been applied for achieving lead certified factory as a lead certified factory. So this is actually pride for me. The country Bangladesh was submerged under poverty just 20 years back. But nowadays, the country in the global arena has achieved a such status by which Bangladesh could attack the sentiment of the whole over the world. So at this moment, not only from the government side, entrepreneurs those have invested, they have taken a lot of initiative. And from the government side, whatever logistic support is required, we are extending that support. And private sector, they are enjoying all this opportunity. In the same time, I want to point out one thing.
Bangladesh demographic dividend is, compared to many other countries, very high. Our about 67 to 70% people is with working people and young generation. They can contribute. So, for not only garment sector, in any sector, Bangladesh, actually this could be the good destination for the global community to invest. Either it is a garments factory sector. Garments, whenever ready-made garments factory have been set up, later on, many backward linkage factory have been set up. Accessories, nowadays, so far I know, Bangladesh is actually ACB such status. The full support have been provided by them. And many good numbers of that textile industry have been set up with a big capital so that they can also meet the demand of the garments factories by ensuring the global standard quality. So, garment sector, and besides that, our peoples, according to my personal perception, peoples of Bangladesh is very hardworking, very submissive, and law-abiding. So this is another opportunity compared to the many other countries. Once we can use these peoples in any sector, whatever it is growing, that is, it is a garment sector, textile, or pharmaceutical, or electronics. And by this time, actually, everybody is aware. Bangladesh is covered by 100% internet connectivity. So the peoples, those who are, or the boys, girls, and young generation, whatever they are living in hilly area, or coastal area, or rural area. They are not out of the connectivity to acquire the knowledge. So outright, everybody could be penetrated. Whatever knowledge they want to acquire, they can do that. And cause of that, they make themselves, they are getting chance to make them competent to contribute. So I think that here I am watching few numbers of the foreign dignitaries, I think investors, and the apparel business related personnel. It is from my part, I will call you that this is a good destination, not for only apparel, for any other product at this moment. If anybody invests and facilitate the option to promote, I think this could be the good destination for the global contest. So, at this moment, I like to say that all the communities, those who have arranged this occasion, and so far I know last 2 days, you did a lot of sessions from where our local entrepreneur also get the chance to be knowledgeous for facing the next challenges and support to the global community. And within the collaboration of the foreign and local entrepreneur and the support of the government, I hope garment sector will be really good destination for the apparel business in global context. So thank you very much. Thank you for giving all this support and connected Bangladesh for your destination of the apparels and many others. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Honorable Minister, Mr. Mohammad Tazul Islam, MP. And with that, we've come to the end of our plenary session.